age of 58, traveling 60 country, solo, give up the Silicon Valley career with all the comfort. I find it is an inner journey through outer journey. If you ride the motorcycle properly and wisely, that is a wonderful opportunity to do a meditation. You don't have to go to Himalayan caves or Badrinath or Kedarnath. Really? Riding motorcycle can be an inner journey. Three near-death experience. A trigger away from death, half an inch away from death, 10 minutes away from death, food poisoning, viral fever, got arrested, multiple accident, visa denial, and escape from the road, go through the backdoor sea, extreme bad road, extreme dangerous condition, no food, stuck in the Sahara for 5 days in a sandstorm. I can list on and on and on. Never settle with a temporary setback. Focus on the things which you have control. Never afraid to fail. Be a warrior. Never forget the rule. Hi, hello, vanakkam and welcome. Now, unga VJ Aishwarya. இன்னைக்கு தமிழ் பஸ்ஸில் நம்ம கூட ஒரு ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு கெஸ்ட் இருக்காரு. இவரை டாக்டர்னு சொல்லலாம், சயின்டிஸ்ட்னு சொல்லலாம், ஆத்தர்னு சொல்லலாம், மோட்டார் சைக்கிளிஸ்ட் சொல்லலாம், ட்ராவலர்னு சொல்லலாம், எத்தனையோ பேரில் சொல்லலாம். ஆனால் எங்களுக்கு இன்னைக்கு அவரை கூப்பிடணுங்கிறது, he is a very very grounded human being. Without any further delay, please let's welcome Dr. Singara Vadivel to our show. Thank you so much. It's really honored to be here. அமேசிங். எப்படி இங்கே மிடில் ஈஸ்டில் எப்படி வந்து லேண்ட் ஆனீங்க அண்ட் இங்கே லேண்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வேர் ஆல் டிட் யூ ட்ராவல்? So I started my journey from Texas. Okay. Travel south. Texas, Mexico, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica and Panama. All the Central American country. My focus on this travel, on top of my personal and social objective, is I focus history, culture, politics, economy, geography, lastly touristing. Okay. I am not a tourist, I am a traveler. Right. Happen to be traveling by motorcycle because motorcycle is a four-dimensional travel. You see, you feel, you hear, sometimes you taste. That is the closest on walking through the ground. That's why I opted a motorcycle. So after all this Central American country, I've been through or I spent substantial time on Mayan corridor, Inca, Aztec, those civilization. I camped in a jungle in Guatemala where the largest archaeological excavation is going on to discover a huge Mayan town. I got a special permission to camp there for 3 days alone in a jaguar jungle. I even spotted a jaguar with a baby walking close to my tent. So, and then after completing Central America, I have to airlift my bike from Panama City to Colombia. Even though the Central and South America is connected with land, there is no road. Darien Gap, you heard about that. So I have to airlift my bike to Colombia, capital Bogota. அங்கேருந்து நான் வெனிசுவேலா போகிறதா பிளான். பட் டியூ டு பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் அங்கே போக முடியலை. ஐ ஹாவ் அ யூஎஸ் பாஸ்போர்ட். ஸோ தென் ஐ ஹேவ் டு கோ டிஃப்ரெண்ட் ரூட், கொலம்பியா, ஈக்வடார், பெரு. பட் தெர் இஸ் 3 northeast corner countries in South America: Suriname, French Guiana and Guyana. These 3 countries is the only 3 country not colonized by Spanish in both Central and South America. Guyana by British, Suriname by Dutch and French Guiana by French. And Suriname and Guyana, there is a lot of Indian connection. So there are so many laborers went there in 3-4 generations ago. I wanted to go there. The problem is I didn't know that the entire Amazon region where it connects with the 6 countries, the forest, there is no road.
The only way to go to those 3 countries by road is through Venezuela. The rest of them are off-road track, which is difficult, and during rainy season they will be washed out. So because I can't go to Venezuela, it looks like I can't go to those 3 countries. Okay. Remember I said, be a warrior. Yeah. Never accept the limitation as much as you can. Yeah. So I started exploring the option. Then I got a crazy idea. I decided to take the entire Amazon River from Andes Mountain all the way to Macapa, where it connects with the Atlantic Ocean, with a motorcycle on 7 cargo boat. 7 cargo boats. It's not a ferry, it's not a ship. It is 1970s primitive cargo boats from a place where it's not a port. Everything used by brute force. And that is the only means of transport for all the people living in the Amazon jungle. You will be traveling with banana, cement bag, PVC pipe, all kind of thing. And your co-passengers are some buffalo, chicken, cow, pigs. That's how you will travel. It's not a single boat. You travel for 7 days and get out and then wait for 2-3 days, another boat, another 3-4 days, 5 days. I traveled 45 days. No internet, no TV, no language. You and the river and the beautiful stars connect with the pure nature. That is a pure meditation. And that experience, priceless. All the effort and difficulties, worth. So I crossed into Amazon, went to French Guiana, Suriname, Guyana, and then returned back to Brazil again. I had crossed the entire Brazil through East Coast, reached the Iguazu Falls. From there I went to Paraguay to Bolivia, through Chaco Desert, and then Bolivia back to Argentina, then Argentina all the way to Uruguay. Uruguay again took a ferry to reach into Buenos Aires in Argentina capital, then started traveling the 4,000 kilometer of Patagonia. And that's what I got accident. The accident I was talking about. Right. And then after 3-4 weeks, I continued, reached the top, the bottommost, the world, the end of the world, the city called Ushuaia. And then I parked the bike there in a hotel, Airbnb. I took a ship to go to Antarctica. I want to experience the Antarctica, the penguin, the sea lion, all the otters and everything, the pure nature and snow, all the glaciers. And then returned back, continued another 4,000 kilometers with a broken shoulder, broken motorcycle, with a minus 5 degrees centigrade to Santiago, Chile, to do all the service, everything. And then I decided, let's continue. So with that, I completed all Central and South America except Venezuela. I shipped the bike to Madrid, Spain, traveled south, and then I went to Portugal, returned back, and crossed the Gibraltar Bay by nice ferry, very nice, and then enter Morocco, the first African country. From there, the Sahara journey started, the entire Sahara, 15 days alone. In that, I stuck 5 days in a sandstorm with the bare minimum water and bare minimum food. Survived. It was tough, but it makes you to feel in front of nature you are nothing. The mighty Sahara, the mighty Atlas mountain, all the nature when you see, it will shrink you. You are nothing. Yeah. So I started from Morocco, Mauritania, Senegal, the Gambia, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Sierra Leone, Liberia, Ivory Coast, Mali, Burkina Faso, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea, R Congo, D Congo, Angola, Namibia, Botswana, South Africa, Lesotho, Swaziland, Mozambique, Zimbabwe, Zambia, Malawi, Tanzania, Burundi, Rwanda, Uganda, Kenya, 37 African countries. From there, I shipped the bike to Oman, Salalah. From there, I travel all the way to Muscat and then Sohar. And then few days ago,
I entered to Great Dubai. So this is my 60th country. நிறைய பேருக்கு வந்து நீங்கள் கொடுக்குற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கிடச்சிருக்காது, நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறது கிடச்சிருக்காது. அண்ட் வி ஆர் ஸோ ஆனர்ட் டு பி சிட்டிங் ஹியர் டு லிசன் டு யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ நிறைய பேருக்கு உங்களை வந்து ஒரு ட்ராவலராக தெரியும். அண்ட் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் நீங்கள் நிறையா கண்ட்ரீஸ் மோட்டர் பைக்லேயே ட்ராவல் பண்ணியிருக்கீங்கிறது தெரியும். பட் வி வாண்ட் டு லிசன் டு யுவர் பர்சனல் ஜேர்னி. கேன் யூ டேக் அஸ் த்ரூ வேர் இட் ஆல் ஸ்டார்டட்? உங்களோட சைல்ட்ஹுட் என்ன மாதிரி இருந்துச்சு? அப்சல்யூட்லி. நான் வந்து ஒரு சின்ன கிராமத்தில், ராம்நாத் டிஸ்ட்ரிக்டில், ஒரு ரொம்ப குக்கிராமம். ராம்நாத் டிஸ்ட்ரிக்டில் ட்ரை டிஸ்ட்ரிக்ட் உங்களுக்கே தெரியல. எங்கள் ஊர் பேர் வந்து நகரிக்காத்தான். நோ எலக்ட்ரிசிட்டி. நான் பிறந்து வளர்ந்தது ஒரு ஓலை குடிசையில். நோ ரன்னிங் வாட்டர், நோ ரோடு. 6 பேர், அதில் நான் தான் மூத்த பையன். அம்மா அப்பாலாம் ஒரு படிக்காத விவசாய கூலி தான். சைல்ட்ஹுட் டேஸ் வேர் ப்ரிட்டி டஃப். 6 குழந்தைங்களுக்கும் ஒரு ஃபீட் பண்ணுறதே பெரிய போராட்டம். இப்போ எங்கள் ஊர்லெலாம் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. சின்ன பிள்ளைகளெல்லாம் ஒரு ப்ரொலாங்டு ட்ரவுட் வந்துடும் சில சமயம். இப்போ எங்கள் ஊரே வந்து ஊரை காலி பண்ணிவிட்டு தஞ்சாவூருக்கு பஞ்சம்பலைக்கு போயிடுவாங்க. அப்போ எங்கள் வீட்டில் வந்து நாங்கள் எல்லா குழந்தைங்கள்லாம் கூட்டி போக முடியாதுன்னு சொல்லிவிட்டு விறகு வெட்டுறது, கறிமூட்டம் போடுறது, பேசிக்காக கேழ்வரகு கூழ் கிண்டி, காட்டில் கிடைக்கக்கூடிய கோழி பிச்சங்கீரை, குதிரைக்கீரை, அகத்திக்கீரை, இதை வச்சு வி பேர்லி சர்வைவ். அப்படி இருந்தாலும் படிக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு 5ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் எங்கள் ஊரில் ஒரு எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் இருக்குது, அங்கே படிக்க போவோம். மெயின்லி ஒரு வேளை சாப்பாடு கிடைக்கும், காமராஜருடைய மதிய உணவு திட்டம். அதுக்கப்புறம் அஸ் யூஷுவல் எல்லோரும் வந்து வீட்டில் மாடை பார்த்துக்கணும், தொழுவத்தில் போய் மாட்டை கட்டி அங்கே நைட்டு தூங்கணும், புல் அறுத்து போடணும், கொலை வெட்டி போடணும். இதுதான் லைஃபு. 5ஆம் கிளாஸ் முடித்த உடனே எல்லாருமே வந்து லேபர் ஃபோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க. பிகாஸ் we are considered to be highly educated compared to our parents. ஏன்னா அவங்களெல்லாம் கைநாட்டாக இருப்பாங்க, எங்களுக்கு கையெழுத்து போட தெரியும், எழுத படிக்க தெரியும். ஸோ ஐ காட் த சேம் ப்ரெஷர். பட் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஐ ஹேட் டு பி புவர். எல்லாமே பேர் மினிமம், எவ்ரி திங் சீம்ஸ் டு பி எ லக்ஸுரி. அந்த சுச்சுவேஷன் எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை. ஐ வாண்டட் டு சேஞ்ச் தட். ஸோ unfortunately I don't have anything. My parents not educated. I don't have a rich connection or relatives. ஒரு சின்ன குக்கிராமம். ஸோ லக்கிலி எனக்கு வந்து அப்போ ஒரு டிட்டர்மினேஷன் வந்தது. நம்ம நல்லா படித்தோம்னா இதை மாற்றிடலாம், ஒரு வேலைக்கு கிடைக்கும், சம்பளம் கிடைக்கும், இந்த பாவர்ட்டியை மாற்றிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்ஸ் வந்தது. ஸோ அது வந்து அந்த நேரத்தில் ஒரு பெரிய விஸ்டமாக எனக்கு தெரியலை. பட் த லெசன்ஸ் ஐ லேர்ன், இப்போ நான் எல்லாத்துக்கும் சொல்கிறதே வந்து, நெவர் லெட் யுவர் சிச்சுவேஷன் டிசைட் த டெஸ்டினி. ஸோ அப்போ வறுமை, ஏழ்மை, கிராமத்து சூழ்நிலை, ஆனால் அது என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய லட்சியத்தையோ இலக்கையோ டிசைட் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப தெளிவாக இருந்துட்டேன். படிக்கணும்னு முடிவு பண்ணேன். ஹை ஸ்கூல் வந்து 12 கிலோமீட்ரு நடக்கணும். சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாத போது செருப்பெல்லாம் நினச்சி பார்க்க முடியாது. என்னுடைய ஏழ்மையை ஒரே வரியில் சொல்லணும்னா, நான் செருப்பு போட்டது பாலிடெக்னிக் போய் 12 கிலோமீட்டர் எவ்ரிடே. ஹை ஸ்கூல் முடித்தாச்சு. பயங்கர எவ்ரி திங் பேர் மினிமம் அண்ட் ஃப்ரூகல் ஆர் அந்த ஒரு சூழ்நிலை தான். அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு ஒரு கைடன்ஸ் கிடைச்சது. நீ டிப்ளமோ ஒன்று இருக்குது, 10ஆம் கிளாஸோடு போகலாம், 3 வருஷத்துக்குள்ளே நீ ஒரு இன்ஜினியர் ஆயிடுவ, வேலைக்கு போயிடலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ 3 தங்கச்சி, அடுத்து தம்பி, எல்லோரும் 5ஆம் கிளாஸோடு நின்று தே ஜாயின் த லேபர் ஃபோர்ஸ். ஓகே. ஸோ பாலிடெக்னிக் வந்து நிறைய எனக்கு கொஞ்சம் கைண்ட் ஹார்ட்டட் பீப்புள் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அப்போ வந்து எலக்ட்ரிக்கல், மெக்கானிக்கல், சிவில், இந்த 3 பிரான்ச் தான் இருக்கும். எனக்கு எலக்ட்ரிக்கல்னால் என்னன்னு தெரியும், மெக்கானிக்கல்னால் என்னன்னு தெரியும், ஆனால் சிவில்னால் என்னன்னு தெரியாது. ஸோ நான் அதை எடுப்போம் அப்படின்னு எடுத்துட்டேன். அப்போ ஒரு சிவில் படிக்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் அங்கங்கே யாராவது ஒரு தொழிலதிபர்களோ ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி சில தகவல்லாம் வந்துச்சு. நான் அவங்கள்ட்ட போய் கேட்பேன், ஒரு 100 ரூபாய் எனக்கு ஃபீஸ் கட்டுங்க, இல்லாட்டி ஒரு இது வாங்கி கொடுங்க அப்படின்லாம் போய் கேட்கும்போது, மதுரையில் கெங்காராம் துரைராஜ்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய லீடிங் லாயர் இருந்தார். அவர் இந்த மாதிரி கிராமத்து பசங்க படிக்கணும்னு ஆர்வம் உள்ளவங்களுக்கு உதவி செய்கிறாருன்னு கேள்விப்பட்டு அவர் ஆஃபீஸில் போய் உட்காந்துருந்தோம் அவர் வர்றதுக்காக. ஒரு ஆஃபீஸில் நிறைய புக்காக அடுக்கியிருக்கோம், சிவில் லா, சிவில் லா, சிவில் லான்னு. அதை படித்த உடனே எனக்கு ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு.
என்னடா நம்ம சிவில் இன்ஜினியரிங் படிக்க போனோம், ஆனால் இவர் லாயர்னு சொன்னாங்க. நம்ம லாயருக்கு படிக்கிறோமா இன்ஜினியரிங் படிக்கிறோமா? நான் இதை எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, அந்த லெவல் தான் என்னுடைய நாலேஜ். கிராமத்தில் தமிழ் மீடியம், கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் எல்லாமே பேசிக். பாலிடெக்னிக்கில் போய் சடனாக எல்லாம் இங்கிலீஷ் ஆகும்போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டான். ஆனால் ரொம்ப படித்தேன். ஏன்னா வந்து படிப்பு, டிசிப்ளின், சிம்பிளிசிட்டி இது ஏன் கண்ட்ரோலில் இருக்குது, அதை ஒரு ஃபுல்லஸ்ட் எக்ஸ்டெண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிறணும். மிச்சம் என்னோடய கண்ட்ரோலில் இல்லாததை நம்ம வேறு மாதிரி பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதிலே ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் இயரில் 4 படத்தில் ஃபெயில் ஆகிட்டேன். கம்ப்ளீட்லி டிமோரலைஸ்டு. ஒரு தன்னம்பிக்கையே மொத்தமாக குழஞ்சி போச்சு. நம்மளால் ஜெயிக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு இதாகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து அங்கே ஸ்டீஃபன் சகாய பிரசாத்னு ஒரு ப்ரொஃபஸர் எல்லா பிள்ளைங்களையும் ரொம்ப அரவணைச்சி ஒரு அப்பா மாதிரி இது பண்ணுவார். அவர் அப்படியே எங்களை மோட்டிவேட் பண்ணி ஜெயிச்சிடலாம்டா, நீ பாஸ் பண்ணிடலாம்னு சொல்லி இது பண்ணி, லாங் ஸ்டோரி ஷார்ட், டிப்ளமோ ஸ்டேட் 3rd. நான் டிப்ளமோ முடித்தாச்சு. பட் போராட்டம், எவ்ரி திங் பேர் மினிமம். முடிக்கும்போது தான் டிப்ளமோங்கிறது ஒரு டிகிரியே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு ரியலைசேஷன். டிகிரி இல்லாமல் ஒரு வாழ்க்கையா? Again, my point number 1, never let your temporary situation decide your destiny. வறுமை அப்படியே தான் இருக்குது. நான் படிக்கிறதா முடிவு பண்ணிட்டேன். +2 என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமை நான் எழுதணும். 2 மாத டைமுக்குள்ளே +2 ஃபுல்லாக படித்து என்ட்ரன்ஸ் எழுதணும். என்ட்ரன்ஸ்க்கு 3 நாளைக்கு முன்னாடி எனக்கு அப்பண்டிக்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. வைத்தியம் பார்க்குறதுக்கு வசதி இல்லை. அப்பண்டிக்ஸ் வந்து ரொம்ப சீரியஸ் ஆகிடுச்சு. ஹாஸ்பிட்டலில் போய் ட்ரிப் ஏற்றுற சூழ்நிலை ஆகிடுச்சு. 2 நாளில் எக்ஸாம் எழுதணும். டாக்டர் சொல்லிட்டாரு, இட் இஸ் கோயிங் டு பர்ஸ்ட், யூ ஆர் கோயிங் டு டை. ஸோ இம்மீடியட்டாக சர்ஜரி பண்ணணும். நான் சொன்னேன், நோ, நான் செத்தாலும் பரவாயில்ல, எக்ஸாம் எழுதிட்டு தான் சாவேன் அப்படின்னு ஒத்த காலில் நின்ட்டேன். எங்கள் ஊருக்கு அப்போ வந்து டெலகிராம் தான் கொடுக்க முடியும். டெலகிராம் கொடுத்தாச்சு. ஆனால் டெலகிராம் போய் சேரல. எங்கள் ஊரில் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் கிடையாது. ஸோ எங்கள் அப்பா வரல. மறுநாள் 10 o'clock எக்ஸாம். நாள் வரைக்கும் அழுது அடம் பிடிக்கிறேன், நான் எக்ஸாம் எழுதியே தீர்வேன்ட்டு. நான் சொல்லிட்டேன், நீ எழுத விடாட்டி எல்லாத்தையும் கழட்டி போட்டு நான் போயிடுவேன் அப்படின்னு. அப்புறம் கடைசியில் வந்து சரி போய் கேர்ஃபுல்லாக இது பண்ணுவோம்னு சொல்லி அந்த டாக்டர் வந்து அங்கே இருந்த பெட்ஷீட்டை வெயிட் ஷீட்டை எடுத்து கட்டிக்கிட்டே, நான் பேண்ட்டெல்லாம் கிட்ட லுங்கியோடு இருந்தேன், எடுத்து கட்டிக்கிட்டு தமிழ்நாடு பாலிடெக்னிக் மதுரையில் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஒரு 80-85% எழுதியிருப்பேன். ஐ ஃபெயிண்டட், மை அப்பண்டிக்ஸ் பாஸ்டர். ஸோ அங்கேருந்து நேராக சர்ஜரி. லாங் ஸ்டோரி, சர்வைவ்ட். இன்ஜினியரிங்கில் வந்து சிவில் படிச்சுட்டு, இல்லை சிவில் வேண்டாம் அப்படின்னு ஐ சேஞ்ச் டு எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ். நான் வந்து பிஇயில் ஹானர்ஸ் வித் யூனிவர்சிட்டி ரேங்க். அதுக்கப்புறம் ஐ காட் லாட் ஆஃப் ஜாப். பட் அப்போ வந்து ஸ்டில் மை இலக்கு இன்னும் பெருசாக இருக்கணும்னு மாஸ்டர்ஸு, அதில் யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் 89-90. அண்ணா யூனிவர்சிட்டிலலாம் வந்து எல்லா பசங்கள்லாம் 3rd year 4th year வரும்போது மெஜாரிட்டி ஜிஆர்இ டோஃபல் எழுதிட்டு யூஎஸ் அப்ளை பண்ணுவாங்க. அங்கே போய் எம்எஸ் முடிச்சுட்டு அப்படியே செட்டில் ஆகிடுவாங்க. நாங்கள்லாம் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ப்ரீட் இன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி. கிராமத்துலேருந்து தமிழ் மீடியம், ஏழ்மையான பசங்க, படிக்க தெரியும், ஹார்ட் ஒர்க்கர், டிசிப்ளின், அவ்வளோதானே ஒழிய மற்றபடியில் ஒரு கரிஸ்மேட்டிக் பர்சனாலிட்டியோ பேக்கேஜிங் ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ வி ஆர் அ டிஃப்ரெண்ட் ப்ரீட். இது வந்து நான் ரொம்ப டிப்ளமேட்டிக்காக சொல்கிறேன். நிறைய அவமானம், ஒரு இன்சல்ட்டு, ரிஜெக்ஷன், இக்னோரண்ட், இந்த மாதிரிலாம் கடந்து வரணும் கண்டிப்பாக. ஸோ நான் எல்லாத்துக்கும் சொல்கிறது வந்து நெவர் அஃப்ரைட் டு ஃபெயில், நெவர் அஃப்ரைட் ஃபார் இன்சல்ட். ஏன்னா அதெல்லாம் ஒரு வகையான ஃபெயில்யூர் தான். த ட்ரூ லைஃப் லெசன் வில் கம் ஒன்லி ஃப்ரம் ஃபெயில்யூர், நாட் ஃப்ரம் சக்ஸஸ். சக்ஸஸ் வில் கெட் யூ இன் டு அன் அரகன்ஸ் அண்ட் இட் மேக் யூ எ கிளிம்ஸ் ஆஃப் க்ளோரிஃபிகேஷன். ஸோ லைஃப்பில் வந்து நான் நிறைய தோல்விகளில் தான் கற்றுருக்கேன். ஐ நெவர் அஃப்ரைட் டு ஃபெயில். பீப்புள் கன்ஃபியூஸ்ட் பிட்வீன் த நீட் அண்ட் வாண்ட். அண்ட் ஐ லிஸ்ட் மை success principle, so-called success principle. Never settle with a temporary setback. Focus on the things which you have control. Never afraid to fail. Be a warrior. Never forget the root. The people who become a success, they failed on the last point. That's how they started new par, new level. They never remember where they come from. I can, as you said, I can afford to get any luxury car if I want. There is a saying, you can doesn't mean you should. You should. So for me,
a car is a mode of transport that whatever saving, even a few $100, that can help a student for his medical mess bill or tuition fee. I always correlate like that. Of course, we cannot solve the world hunger problem. Of course, we cannot solve the, at least whatever small thing that I can do, as I your wanted to do. So everything come from that, my reminder where I come from. Never forget the root. So then I really wanted to do small things. That realization came after 45. Then I was offered to do that, taking a photograph, playing cricket, all these things. And then I was done. Even though it's late, it's okay. And then motorcycle was one of them which I never had a landed chance. there. Yeah. So at age of 50, I went to India to learn motorcycle. My nephew, nieces told me, "Uncle, are you crazy? You want to die? You want to learn motorcycle at Was this in age?" US or it was in India? I went to India to learn motorcycle. To learn motorcycle? Yeah, at the age of 50. Now I'm 58. Okay. So 4 days I learned motorcycle, and then I bought a 200cc bike. I went 12 days Tamil Nadu trip. So அப்போ 50 years வரைக்கும் உங்களுக்கு மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டவே தெரியாது? Are you serious? நிஜமா? Yeah. ஆனா இப்போ உலகமே சுத்துறீங்களே சார் மோட்டார் சைக்கிள் வச்சு? That's what I'm saying. Okay. So I learned motorcycle 50. 4 days கற்றுக்கிட்டு ஒரு புது பைக் 200cc பைக் வாங்கிட்டு I went a Tamil Nadu trip alone. There was a lot of close calls. கண்டிப்பா. I think that's great determination. I returned alive. That is the turning point. When I was riding a motorcycle, I didn't find motorcycle as a sports or thrill or something like enjoyment. I find it is a inner journey through outer journey. If you ride the motorcycle properly and wisely, that is a wonderful opportunity to do a meditation. You don't have to go to Himalayan caves or Badrinath or Kedarnath. Really? Riding motorcycle can be a inner journey. That is the thing I find in motorcycle. Not adventure, not a thrill, not a enjoyment, nothing to prove anything to anybody. But you find your inner peace while you're on Not motorcycle. inner peace. I started journey is inner journey. So my travel motive is inner journey through outer journey. So I said, wow, this is completely different. I went back to US. I got the US license. I bought a big BMW motorcycle, not the one I have here. I have another one. And then I started traveling within US, like a 1-day trip, 1 day, 7 day, for 10 day I do camp. I wanted to make sure my physical condition works, and I was really able to do. And that became a fantastic. I find out I cannot sit and do a continuous meditation for 2-3 hours, but I can convert 3, 4, 5, 6, 7, even 15 hours of ride majority into a meditation. We all know how the benefit of having a meditation. Yeah. So if I have a wonderful opportunity to have a prolonged meditation, it's like a people who get paid for playing cricket. Right. You enjoy motorcycle, but the motorcycle riding become a meditation. Set. This is wonderful. But do you listen to music? No. அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. Just go with the nature. Both like focus. That's what. Once you started listening music and all these things, you are now doing meditation. So I don't do anything. I just fully present. Fully present. Yeah. I live the moment. No more juggling past and future. No past agony, no future anxiety. I just live the moment. at this moment. That's it. And a lot of countries that you've traveled are African countries. 37 African countries. 37 African countries. What is so special? And ஏதாவது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இந்த நீங்க டிராவல் பண்ண இத்தனை கண்ட்ரீஸ்ல ஏதாவது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான it can be an experience also that you would like to share with us. It's very difficult to point out one interesting, but I will make a statement differently. Okay. In Africa, I traveled 1 year, 37 countries. Except death, I have faced every possible problem that you can imagine. You don't need to ask any individual question. Every question is yes. The answer is yes. 3 near-death experience. A trigger away from death, half an inch away from death, 10 minutes away from death, food poisoning, viral fever, got arrested, multiple accident,
middle of terrorist, stuck with them, visa denial, and escape from the road, go through the backdoor sea, extreme bad road, extreme dangerous condition, no food, stuck in the Sahara for 5 days in a sandstorm. I can list on and on and on. That's why I said, except death, I have faced every possible problem you can imagine. Did your bike broke? Yes. Most dangerous place, major problem. BMW bike is known for its reliability and adventure. My drive shaft broke in Cameroon, Yaoundé, the most dangerous city. And when I was riding from Nairobi to Mombasa in Kenya, half an inch away, that car, the minibus hit on my mirror. If it is not a mirror, it would have been my handbar. If it is turned, I'm gone. And I got an accident in Argentina, 600 kilometers from the last city, Ushuaia. Due to the bad weather, the Patagonian wind knocks me down. By the time I woke up, I was in ICU. I woke up, but I didn't have vision. Due to the head impact, I lost my vision. அப்புறம் It took 2 weeks to get back. Luckily, it was not a brain injury, brain impact. So, in my journey, 99% of the people, no, 100% of the people would have quit some of the situation which I have faced. Exactly. That was my next question. I mean, இவ்வளோ ஃபேஸ் பண்ணி we understand a lot of people from the comfort zone want to move to a discomfort zone. Something that is not in my comfort zone க்கு போகணும்னு ஆசைப்படுறது is okay. A lot of people try that. But how is it that after facing so many conditions, so many situations, what was that one thing that kept you going? இதில்ல பரவாயில்ல இது நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, how is that possible? Thanks for the question, because I was waiting for an opportunity to bring out what is my objective of this travel, right? Right. Before that, let me ask you, we all know Buddha, right? Yeah. Why do we remember Buddha? He's an enlightened person, Yeah. his thing. Yeah. And how he got enlightened? He given up the kingdom. Yeah. There are a lot of kings before him, lot of kings after him. Do we remember anybody? No. No. Why we remember Buddha? He gave up everything. Right? Right. So we think that ruling a big country or the conquering a world is a big thing, but we don't realize giving it up is more difficult and bigger than ruling the world. That is the most powerful thing. The human society, we are completely misunderstanding the true value of everything. I'll give you a few examples. It may be going a little bit of philosophical, my apology, but I think I have to bring it up. Please. I have a beautiful house here. Lot of decoration. The walls are beautiful, nice ceiling, everything, right? When we look at the house, oh, super painting, wall is good, fantastic. Where do we use the house? How we are using the house? Empty space. Where are we sitting? Yeah, we are sitting on the sofa. Where is the sofa? In the empty space. Right. Not on the beautiful wall, not on the beautiful thing. When we look at the house, we look at the things around. We never give attention to the emptiness of the house. The true utility of the house is it's empty. Did we never thought about that? Okay. Now I'm talking, you are listening. So we are giving attention to the sound. Do you know how the sound enabled? Because of silence. If there is no silence, the sound cannot be enabled. The sound born out of silence, it travel on silence and it die back into silence. If there is no silence, the sound have no life. When you have a water cup, a water bottle, beautiful gold or whatever decoration, where the water is held? In the emptiness,
right? Correct. Yeah. The true utility. That's what really life is. We are giving too much emphasis to something like, wow, beautiful house, lot of, the wall is nice, the painting is nice, nice architecture. You cannot live on the wall. True. In order to use the house, you need an emptiness. Yes. So in life, whatever we think, the fame, the form, the money, the power, it is like a decoration of this wall, a beautiful house. The true value of life is having a peace of mind and the freedom. Fantastic, sir. I think இவ்வளோ நேரம் நம்ம நிறைய பேசணும். I think we can keep continuing. இது வந்து பார்ட் 2 பார்ட் 3ன்னு நான் உட்காந்து கேட்டுகிட்டே இருப்பேன். There's so much. I'm sure நீங்கள் ஷேர் பண்ணதுலலாம் probably is just a very very small percentage of your experience and what you've been through and all of that, but that in itself gave some very very strong messages. ஏன்னா இப்போ இருக்கிற current situationலையும் சரி, the world leaders and their decisions, I think it's impacting a lot of us in so many different ways. The entire world is going through a crisis, and there are so many people complaining about so many things in life. ஆனால் உங்களை பார்க்கும்போதும் உங்கள் ஸ்டோரியை கேட்கும்போதும், what are we complaining about? Why are we complaining about so many things in life? நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி தான் டெம்பரரியாக நடக்கிற ஒரு விஷயத்தை வச்சு I think we are looking far more into the future and ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிறோம் ரொம்ப. பட் you broke it down very simple. I mean, end of the day, it's like எதுக்கு அதெல்லாம் என்ன, நம்ம கண்ட்ரோலில் என்ன இருக்கோ நம்ம அதை மட்டும் பண்ணிட்டு போகலாம், and you will do that to the fullest. And whatever come may, like you said, be a warrior. It's not easy. Like before this interview நம்ம பேசும்போது கூட நீங்கள் சொன்னீங்க, with a relationship, the most difficult part is to detach yourself from any sort of relationship, be it with your family, be it with your friends, and the fear of detachment is the biggest thing. I think once we are ready to do that, we can achieve a lot more in life. ங்கிற மாதிரி நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க. I think there's so many takeaways for youngsters, not just youngsters, எங்க ஏஜ், எங்களை விட சின்ன பசங்க, your age, for you being 58, 59 years old and going through a lot of things. இந்த வயசில் நீங்கள் இதெல்லாம் பார்க்கணுன்னு அவசியமே கிடையாது. But the path you chose and the path that you want to show a lot of others, and to, give us all a picture of the reality. ரைட், இதுதான் ரியாலிட்டி. இது வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறது, இது வந்து பூசி மழுப்பி நம்ம எங்கெல்லாமோ இருக்கோம், நம்ம தாட்ஸ் எங்கெல்லாமோ போயிட்டுருக்கு, அங்கெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. பட் எண்ட் ஆஃப் த டே வி ஆல் ஹாவ் டு பி ரூட்டட் கிரவுண்ட்ஸ். நம்ம கல்ச்சரை மறந்து இருக்கக்கூடாதுங்கிறது வந்து இஸ் அ வெரி வெரி ஸ்ட்ராங் டேக் அவே தட் I am taking away with me from this interview. From the bottom of our heart, Tamil Bus Sarba, thank you so much for spending so much time with us today and sharing your experience, and we are so proud to have you on our show today. I want to say two things based on your conclusion story. Yeah. Said the geopolitical thing, there are handful of people making a decision which are affecting billions of people around the world, sadly. Yes. So absolutely not in my control. So I just wanted to go with whatever in control that you said. And then the second thing, the detachment. The secret? If you don't know how to detach now, there will be a day, guarantee, you will be forced to detach. Absolutely. அதே நம்ம இப்போவே ரியலைஸ் பண்ணுறது தெரியல. இப்போ நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம், அந்த அட்டாச்மெண்ட் எல்லாம் not now, not for me. It is going to happen. But sir, how do we learn that? I mean, இது நான் பர்சனலாக உங்ககிட்ட கேட்குறேன். I mean, off records or இதுவாக இருக்கட்டும். But how does that happen? How can you consciously try to detach yourself or learn to detach yourself from somebody? That secret is that knowing the death. Death is coming. And that will force you to detach with everything. Why can't we use the reality, apply into day-to-day life and exercise it? Whether you like it or not, you are going to detach one day. It is going to happen. Oh, that's a long time ago. I don't want to think about that. Why should I? That is negative thing. Blah, blah. No. Death is a beautiful thing. And that is real. All we are thinking, death is a painful truth. Correct. But we are focusing too much on life is a beautiful lie. It is an illusion. We are giving too much emphasis
to the life, Life. which is temporary. Death is a beautiful, painful truth. But we are doing the other way around. So that's what you need to know. Once you know that I'm going to die one day, I'm going to give up everything what I have, then you will start automatically exercising, practicing the detachment, social life, personal life, intimate life, family life, spiritual life, everything. There is a point where you should know how to detach. Detach. ஃபேண்டாஸ்டிக் சார். ஐ திங்க் அவ்வளோதான், எனக்கு இதுக்கு மேலே எதுவும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை. லைக் ஐ செட், நான் பாட்டு உட்காந்து கேட்டுகிட்டே இருப்பேன். அண்ட் ஐ திங்க் மோர் ஃபிலசாஃபிக்கல், இட்ஸ் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபார் மீ. அண்ட் ஐ திங்க் ஐ என்ஜாய் சச் டாபிக்ஸ், யூனோ, வென் சம் ஒன் டாக்ஸ் அபவுட் லைஃப் அண்ட் ஸோ மச் டு எக்ஸ்பிளைன். நான் அப்படியே மறந்து கேட்பேன். ஸோ எங்களுக்கு அவ்வளோ டைம் இருக்கான்னு தெரியல, உங்களுக்கு அவ்வளோ டைம் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் ஐ ரியலி ப்ளீஸ்ட் அண்ட் ஹம்பிள் டு த லீடர்ஷிப் டீம் ஆஃப் திஸ் Tamil Buzz and all energetic and young people, and I really appreciate that you are into a wonderful media. Make use of it as much as you can in a truthful, impactful, positive way. I know it's the other side also, but strike the right balance. And I really humbled and I'm honored for this wonderful opportunity and the platform. I appreciate the whole team. That last few hours you are put up with my boring thing. I really appreciate that. Thank you so much, sir. Thank you so much for joining us today.